प्रिय छात्राः स्वागतं शुभ स्वागतं सर्वेभ्यः संस्कृत कक्षायाम्। अद्य वयं सप्तम्यां कक्षायां प्रश्न निर्माणं पठामः। My dear students, welcome to online classes. Today in class 7th we are going to learn prashna nirmanam, how to frame questions in Sanskrit. I hope all of you are very eager to learn this because you are bubbling with the enthusiasm that you want to ask so many questions. So it is better that how to frame the question. Now today in this class we will learn how to frame the questions. All your curiosity will increase today. What we are learning is तत् शब्दं प्रथमं पठामः। तत् शब्दः पुल्लिङ्गे किं भवति? तत् शब्दः पुल्लिङ्गे एवं भवति। प्रथमं तावत् तत् शब्दं पठामः। You have learnt in the 6th class that first along with me you can listen this first. दकारान्तः सर्वनाम शब्दः तत् शब्दः सः ही सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. Once again I will read. सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. Once again I will read. सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. Is there anybody who volunteers to read it? Who is ready to read? Yes, Aryan Malik. Patat. सुंदरं स्पष्टं पठितवान्. अन्यः कोऽपि नाम वदतु. कः पठितुम् इच्छति? हेमंत पठतु. सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तौ तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. Very beautiful. Last one more. Yes, Rohit, read. Rohit. तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. Good. Okay. Prince, I will give you chance after explaining this. Okay. Please listen the explanation. This is Sarvanama Shabdaha. One name, all of you has got the name. Rohit is there, Hemant is there, Aryan is there, Mahesh is there.
If I call, oh, this maroon shirt Rohit, come here, he will not come. He will tell, sir, my name is not Rohit, my name is Heman. Then I will tell, oh, that yellow shirt Aryan. Then he tells, yes sir, I am the Aryan. If I tell that, oh, this is blue shirt Aryan, are you blue shirt? He tells, no sir, I am Rohit. Is it? That means our name should be used to us only. But pronouns are the one which can be used for all. Hey, you Ayush. If I say yes sir, he will tell. Hey, you Heman. Yes sir. I say you Rohit. Yes sir. That means you can be used for everybody. Like that, he is a pronoun, is it? So he can be used for everyone. In Sanskrit, we use saha. This is tat shabdah. Saha is the person, he, and again he who is far from us. If somebody is far away from us, we call them saha. Saha rohitaha. Is it? Tau. Tau means those two. Dvivachana. It is only in Sanskrit. No language in the world has this Dvivachana. It is the only in Sanskrit. Two. Those two. Tau balakau. Te means te balakaha. Those boys. They are all the boys. So that means saha, he, tau, those two, they, all of them. Next, Dvitiya Vibhakti. These are all the 7 Vibhaktis are there, no? This is called Karaka. Context, which context you use. So please note down, Prathama is a subject. First, Prathama Vibhakti is used in the subject. Dvitiya Vibhakti is the object. Tam, aham tam pruchhami. I will ask him. He, him. Please note down. Prathama Vibhakti, he and those two and they all. Then tam is to him. Then Tritiya Vibhakti, by him, tena. Tritiya Vibhakti is used by. Then tasmai, to him, to giving to him. Tasmat, from him. Tasmat, from him. Tasya, tasya means his. Tasya pustakam. Rohitasya lekhani. Rohitasya means his pen. Tasmin. Tasmin means in that. Tat pustakam. Tasmin chitrani santi. In that book, pictures are there. Have you understood? First one, he, him, by him, to him, from him, his, and in him. Are you getting? He is saha balakaha, tam balakam, tena balakena, tasmai balakaya, tasmat balakat, tasya balakasya, tasmin balake. This is in the pullinga. When you have this, you will learn now how to make frame the questions. Now I am teaching you only in ekvachana. Saha. Saha, in place of saha, you should write kaha. Saha balakaha. Balakaha patati. Saha patati. Kaha patati. Tam ahvayati. Kam ahvayati. Tena kriditam. Kena kriditam. Tasmai danam dadati. Kasmai danam dadati. Tasmat kasmat. Tasya kasya.
tasmin, kasmin. Are you understanding this? In place of this, you have to replace these words. It is very easy. Punnarekavaram. All of you note down this. Okay, boys. Now, along with this, I will tell you the Kim Shabda. Okay, please listen. Saha tau te kaha kau ke. Saha tau te kaha kau ke. Tam tau tan kam kau kan. Tena tabhyam taihi केन काभ्याम कैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः कस्मै काभ्याम केभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः तस्य तयोः तेषां कस्य कयोः केशाम तस्मिन् तयोः तेषु. One simple thing, I hope all of you observed. Just in place of ta, you are keeping ka. All of you understood? Very simple. In place of ta, you keep ka. Tam tautan, kam kaukan. Tena tabhyam taihi, kena kabhyam kaihi. तस्मै ताभ्याम तेभ्यः कस्मै काभ्याम केभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः तस्य तयोः तेषां कस्य कयोः केशां तस्मिन् तयोः तेषु कस्मिन् कयोः केषु. Got it? Ha. Yes, very beautiful. Good boys. Good grasping power. Yes. Now, Prince, read this. Okay, sir. Sa te te. Sah tau te. Sa to Tau. te. Tam to tau tan. 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 Ten. Tabhyasham. Tabhyam. Tabhyam. To. Taihi. Tahi. Taihi. Tashmo. Tasmai. Tashmo. Tasmai. 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 Tabhyam. Tevashya. Tebhyaha. Tebhyaha. Tashmata. Tasmat. Tashmat.
तभ्यं तभ्यं तेभ्यः तेभ्यः तेष्य तस्य 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 तेह तयोः तयोः तेषुमा तेषां तेषां तस्मिन् तस्मिन् तयो तस्मिन् तस्मिन् एयो तेषु तेषु उत्तमं समीचीनं नितेश पठतु नितेश Yes, sir. प्लीज रीड शः तो ते तृतीय विभक्ति तम तो तान गुड तृतीय विभक्ति तेन ताभ्याम तेह चतुर्थी विभक्ति तस्मै ताभ्याम तेभ्यः पंचमी विभक्ति तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः षष्ठी विभक्ति तस्य तयोः तेषां सप्तमी विभक्ति तस्मिन् तयोः तेषु तेषु उत्तमम् अनीश पठतु प्रथमा सः द्वितीया तं तो सह तौ ते तौ ते तं तो तान् तेन ताभ्यां तेहो तैः चतुर्थी तैः तैः स्पष्टं वदतु तैः चतुर्थी तस्मौ ताभ्यां तेभ्यः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः षष्ठी तस्य तयोः तेषां सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु very good now read looking at this shabda you tell now kim shabda kaha kaha tell anish kaha सः महोदय kaha iti vadatu कम कम केन काभ्यां पश्यतु सः तौ ते कः कौ के तं तौ तान् So I'm telling महोदय वदतु 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 तं तौ तान् you should tell me the kim shabda tam tau tan कम कौकान beautiful tena tabhyam taihi kena kabhyam kaihi uttamam tasmai tabhyam tebhyah kebhyah tasmat tabhyam tebhyah तस्य तयोः तेषां गुड तस्मिन् तयोः तेषु वेरी गुड अहं किं शब्दं वदामि शृण्वन्तु भवन्तः कः कौके कं कौकान् केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु स्पष्टमस्ति Can anybody tell only kim shabda looking at this Aryan vadatu
कौके हम्म, कम कौकान हम्म, केन काभ्याम कैः हम्म, कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां हम्म. कस्मिन् कयोः केषु See, this is the beauty of the Sanskrit. That's why NASA has declared Sanskrit is most apt language for the computers. See, your brain is like computer. You are looking something else and you are telling something else. That means it is programmed. Your mind is programmed. Looking at this, you can tell Kim Shabda. Understood? So like that, this is the beauty of the Sanskrit. Can anybody else tell Kim Shabda looking at this? महोदय Yes, sir. Vadatu. Vadatu Babu. सर Please, you over now, Hemant. कम कैके Please tell Ayush. Kaha kauke. केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्यः Kasmat. कस्मात् कस्य केषां कस्मिन् कयोः केषु Uttam. Samichanam.